Good morning students. Previous class probability lesson பார்த்தோம். In this class exercise 8.4 பத்தி பார்ப்போம். First one பாருங்க, algebra of events. A and B are two events given பண்ணிருக்காங்க. First one first formula P of not A equal to P of not A means P of A bar. Not A means A bar. P of A bar probability of A bar A complement. P of not B means P of B bar. P of A or B means P of A or B. Important formula P of A or B. Even to A or even to B. Two even given பண்ணினானா A or B given பண்ணினானா ஆன்சர் என்ன பண்ணுவோம்? P of A union B. Even to A and even to B union பண்ணிடுவோம். Probability of A union B. Next one P of not A and not B. Probability of not A and not B means P of A bar intersection B bar. P of A bar intersection B bar or P of A union B bar or 1 minus probability of A union B. Next one P of probability of A intersection B bar means probability of A intersection B bar means P of only A P of only A equal to probability of A minus probability of A intersection B. Next formula P of A bar intersection B equal to P of only B. P of only B equal to P of B minus P of A intersection B. Next one A intersection A bar equal to answer empty set. A union A bar A union A bar means A union A bar equal to yes. One will A union A bar equal to yes. A union A bar equal to sacrifice yes. If A and B are mutually exclusive event, find out that if A and B are mutually exclusive events, then A intersection B equal to empty set. Mutually given பண்ணிருக்காங்க A and B are mutually exclusive events, then A intersection B equal to empty set. If A and B are mutually exclusive events, P of A intersection B equal to 0. P of A intersection B equal to 0. Next topic, addition theorem of probability. Addition theorem of probability. If A and B are only two even, A will two events given பண்ணிருந்தா A and B will two events given பண்ணிருந்தா P of A will be equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. 2 mark 5 mark the formula very important formula. 2 mark 5 mark very important formula. P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. A B C 3 events given பண்ணிருந்தா A B C 3 events given பண்ணிருந்தா A B C 2 events given பண்ணிருந்தா A union B மட்டும் 2 events இருக்கும் P of A plus P of B minus P of A intersection B. 3 events given பண்ணிருந்தா A B C 3 events given பண்ணிருந்தா the largest பண்ணலாம் P of A union B union C equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. Types of exercise 8.4. இந்த ஃபார்முலா நல்லா ரைட் பண்ணிக்க. 1 மார்க்ல 1 மார்க் யூஸ் ஆகும். 1 மார்க் 4 மார்க் 5 மார்க்ல இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் போறோம். 1 மார்க் 2 மார்க் 5 மார்க்ல இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் போறோம். ஃபார்முலாவை நல்லா ரீட் பண்ணி மெமரி பண்ணிக்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, டைப்ஸ் ஆஃப் எக்சர்சைஸ் 8.4 சம். டைப்ஸ் ஆஃப் எக்சர்சைஸ் 8.4 சம். 8.3 வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? டைப் 4 டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம். டைப் 5 பாருங்க. Exercise 8.4 type 5 simple problem based on probability formula. இந்த formula யூஸ் பண்ணோம். இந்த formula யூஸ் பண்ணி simple problems based on probability formulas. Example 8.26 8.29 exercise 1 to 5 வரைக்கும். Next type 6 வந்து பாருங்க, problems based on addition theorem of probability. Problems based on addition theorem of probability. Example 8.27 8.28 8.20 exercise ல 6th ல இருந்து 14 சம் வரைக்கும் 6th ல இருந்து 14 சம் வரைக்கும் இதுல 2 மார்க் क्वेश्चन சொல்றேன்.
2 exercise 8.4 la 2 mark question 8.26 8.29 1 2 3 4 5 2 mark question 2 mark question. Next type 6 la 8.27 மட்டும் 2 mark question 8.27 type 6 la அடுத்து பாரு next one இதுலயே type 7 உண்டு. Next type 7 next type 7 la type 7 பாருங்க remaining sum 5 mark question circle பண்ண sum 2 mark question remaining sum 5 mark question type 7 உண்டு. type 7 only A and type 7 only A and B only A and only B is a problem based on probability sum. Only A and only B only A and only B based on probability sum probability sums இதுல எக்ஸாம் சம் மட்டும் இருக்கும். எக்ஸசைஸ் எதுவுமே இல்லை. எக்ஸாம் சம்ல 8.31 and 8.32 இதுல 8.32 2 மார்க் கொஸ்டின் 8.32 2 மார்க் கொஸ்டின் சர்க்கிள் பண்ண சம்ஸ் எல்லாம் 2 மார்க் கொஸ்டின் ரிமைனிங் சம்ஸ் எல்லாம் 5 மார்க் கொஸ்டின் ரிமைனிங் சம்ஸ் எல்லாம் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we work out the type 1 simple type 1 question type 5 simple problems based on probability formulas use பண்ணி probability formula யூஸ் பண்ணி first one பாருங்க. first one பாருங்க see the page number 330 exercise 8.4 first sum பாருங்க. first one if P of A equal to 2/3 P of B equal to 2/5 P of A union B equal to 1/3 then find P of A intersection B. first one solution first one first question given exercise 8.4 first sum given என்ன சொல்றாங்க P of A equal to 2/3 P of B equal to 2/5 P of A union B equal to 1/3 to find P of A intersection B. To find P of A intersection B, we know that the formula two events given பண்ணிருக்காங்க A and B given பண்ணிருக்காங்க. if A and B are given formula பார்த்தோம்னா if two events A and B are given we know that the formula P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. இதுதான் formula P of A intersection B. two events given பண்ணிருக்காங்க A and B two events given பண்ணிருக்காங்க P of A will be equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்றோம் P of A intersection B. அப்ப தட் இந்த சைடு வந்தாங்க லெஃப்ட் சைடு வந்து P of A intersection B equal to that answer P of A plus P of B minus P of A union B minus P of A union B. இது லெஃப்ட்ல போகும் அது ரைட்ல வரும். அப்ப புட் பண்ணுங்க P of A intersection B ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். P of A equal to 2/3 plus P of B will 2/5 minus P of A will be 1/3. See the denominator 3, 5, 3. See the denominator 3, 5, 3. 3, 5, 3 is LCM 3, 5, 3. LCM 3 is 1 3 5, 1 3 7.
இது 5 டேபிள் போடுங்க 1 1 1 3 into 5 equal to 5 அது LCM வந்து 15 LCM 15 how many 15 first one பாருங்க first fraction பாருங்க first one 15 how many 3 is 15 5 into 2 10 plus 15 like how many 5 3 into 2 6 minus 5 3 is 15 5 equal to 16 minus 5 by 15 equal to 11 by 50. Therefore P of A intersection B intersection B equal to 11 by 50. Next sum பாருங்க next one second question பாருங்க exercise 8.4 ல second question A and B are two even such that P of A equal to second one given ல பாருங்க P of A and B are two even such that P of A second question பாருங்க P of A equal to 0.42 P of B equal to 0.48 P of A intersection B equal to 0.16 5 first one பாருங்க 5 first one to 5 first one P of first one என்ன கேக்குறாங்க first one P of not A P of not A P of not A கேக்குறாங்க what is meaning by P of not A P of not A means equal to P of A bar P of A bar P of A bar means P of A bar means நம்ம formula எங்க போடுறோம் P of A plus P of A bar equal to 1 A complement equal to 1 அப்படின்னு formula போடுறோம் P of A plus P of A bar equal to 1 P of A bar formula என்ன P of A bar equal to 1 minus P of A 1 minus P of A இது formula 1 minus P of A 1 minus P of A I will give 0.42 equal to 100 0.42 8 5 0.58 is called P of not A or P of A complement or P of A bar or P of A dash P of A bar equal to 0.58 next one second one second one என்ன சொல்றாங்க second one P of second one என்ன ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க P of not B P of not B P of not B means P of B bar P of not B means P of B bar பாருங்க 1 minus P of B P of B bar பாருங்க 1 minus P of B equal to 1 minus P of B already given 0.48 1 0.4 minus பண்ணுங்க 0.48 to 5 0.52 P of B bar 0.52 next one P of A or B third one P of A or B P of A or B mean P of A or B mean P of A union B P of A union P of A or B means P of A union B what is the formula of P of A union B P of A plus P of B minus P of A intersection B P of A intersection B so the value P of A 0.42 plus P of B 0.48 minus P of A intersection B 0.16 equal to Q value plus பண்ணி minus பண்ணுங்க 0.4 0.48 plus பண்ணா 0 9 0.90 minus 0.16 0.90 0.16 minus பண்ணுங்க 0.74 this is called P of A union B or P of A or B P of A or B 0.74 this is your second question answer third one பாருங்க if A and B are two mutually exclusive events of a random experiment and P of not A equal to 0.45 P of A union B equal to 0.65 then find P of P then find P of B
B. So given என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க, CAD 15, CAD 1, CAD 1, solution. என்ன A here to mutually exclusive events சொல்றாங்க. Given என்ன சொல்றாங்க, given A and B are mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Exclusive events means exclusive events mean P of A intersection B. Formula P of A intersection B equal to 0. Formula number particular. Given A and B are mutually exclusive event, that is P of A intersection B equal to, then P of A intersection B equal to 0. Then what is the value are given? P of not A, P of not A given, and also given P of not A, P of not A or P of A bar equal to, P of A bar equal to 0.45, 0.45, and P of A union B equal to 0.65. To find P of B, to find P of B example, to find P of B. One, first one is P of A. No find it. A intersection B given to A. A union B A P of A find it. P of B find it. P of A find it. P of A bar. P of A bar equal to 0.45. இது replace பண்ண என்ன கிடைக்கும்? P of A bar formula என்ன? 1 minus P of A equal to 0.45. 1 minus P of A. P of A bar formula 1 minus P of A equal to 0.45. நம்மளுக்கு P of A னை கூட் பண்ணோம். find பண்ணோம். 1 minus 0.45 equal to P of A. Find it for P of A. 1 this time left on the 1 minus 0.45. 1 is 0.45 minus 0.55. 0.55 is called P of A. P of A equal to 0.55. Find it from so formula put பண்ணது. Therefore P of A union B. Therefore P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is again given 0.65 equal to P of A means 0.55. P of B find it minus P of A will be 0. So P of B find it 0.65. This time left on the minus 0.55 equal to P of B. 0.65 0.55 0.10 equal to call P of B. Equal to call P of B. Next one, fourth one பாருங்க. The probability that at least one of A and B occur is 0.6. At least 0.16. And if A and B occurs simultaneously with probability 0.2, then find P of A bar plus P of B bar. P of A bar plus P of B bar. The sum next video la paapom. Thank you.